ما بایستی این الگو رو جوری تنظیم کنیم که نتیجه او این باشد که جامعه ایرانی ما به سمت معنویت بیشتر پیش بره و البته این در جای خود برای ما روشنه، شاید برای خیلی از حضار محترم هم روشنه و باید البته برای همه روشن بشه که معنویت نه با علم، نه با سیاست، نه با عرض کنم که عرصه‌های دیگر، نه با آزادی هیچ منافاتی نداره. معنویت روح همه این هاست. میتوان قله های علم رو صاحب شد و فتح کرد با معنویت. Many of the announcements in the science and technological field in Iran are made in the 10 days running up to the anniversary of the Islamic Revolution, otherwise known as Dahr Fajr. This year, the country's aerospace industry unveiled 4 new satellites and a rocket. The Ami Kabir satellite, which Iran intends to launch mid-spring, the Rasad and Zafar satellites will be used for remote sensing missions, and the Fajr satellite, which is a reconnaissance satellite powered by solar energy. خصوصیتی که این ماهواره داره نسبت به ماهواره‌های دیگر اینه که این ماهواره مجهز به یک سیستم پروپالشن، سیستم پیشران خواهد بود که ماهواره رو قادر خواهد کرد که مدار خودش رو ارتقا بده. Iran's lofty space plans also include putting a man in orbit within 10 years. It's aiming high and wants to compete with the few elite in the space race. It does not see why, in the future, it should not be competing with the big guns, Russia, China and the United States. The projects, though, are lengthy, taking anything from 5 to 20 years. So why does Iran invest in such an elite, highly advanced and expensive field? تأثیری که این فناوری در افزایش کیفیت و رفاه زندگی مردم داره که میتونه ارتقا بده کیفیت زندگی مردم رو. 2 تأثیری که سرریز این فناوری در چرخش و گردش سایر حوزه‌های صنعت توی کشور میتونه داشته باشه، این تأثیر زیادی داره. و مطلب سوم اینه که در افزایش و ارتقای امنیت و قدرت بازدارندگی کشور جزء فناوری‌های مهم و مؤثر هستش واسه هوافضا. Iran has really had 3 phases in its 80-year aerospace history. The first dates back before the Islamic Revolution, when it was using Western products and techniques. In the second period, during the Iran-Iraq War, because of sanctions, it had to copy Western technology. In the third phase, currently, that started a decade ago, Iran started localizing and expanding aerospace technology. On Wednesday, 3rd of February 2010, Iran announced it had successfully launched a 10-foot-long research rocket into space. Karvoshgar, or Explorer 3, was the third in a series bearing the same name. Iran is only the 9th country in the world to send a domestically made telecom satellite into orbit. In the future, there'll be the 4th phase, where Iran says it will use this array of aerospace techniques and equipment actively. پروژه‌های داخلی دارن زودتر به نتیجه میرسن تا پروژه‌هایی که حالا قرار شده با کشورهای خارجی همراه بشه. That's Asghar Ibrahimi, Managing Director of Iran's Space Industries Group, talking at an expert panel made up of Iran's top aerospace scientists and engineers. Things are moving fast, especially when Iran is doing it for itself. And for Iranian scholars who are working abroad, like Dr. Reza Imami, head of the Aerospace Institute at the University of Toronto, the visible progress they can see at home simply blows them away. In a word, I have to say that it is incredible in terms of the acceleration that I feel here. Compared to when I left the country 20 years ago, of course, but even comparing with the trend that I see in other countries. International reports show that Iran is 14th in the world's ranking in nanotechnology.
That in itself may sound impressive. What's more important is the speed of progress. The country is up 10 places in just 2 years. Nanotechnology is the science and technology of building electronic devices from single atoms and molecules. Iran has several nanotechnology patents. One of the latest is to do with one of the biggest problems in Iran's big cities: air pollution. نتیجه 6 سال کار و در واقع بر اساس فناوری نانو و ساختارهای نانو لوله‌های کربنی موفق شدیم فیلتری رو ابداع کنیم که میتواند کل آلاینده‌های هیدروکربنی رو جذب سطحی و جذب شیمیایی و تجزیه کنه و اونها رو بازیافت کنه و به اکسیژن و کربن اکتیو تبدیل کنه. یعنی در واقع ضمن کنترل و کاهش آلودگی هوا دو عامل مفید به نام اکسیژن و کربن اکتیو هم از آلاینده ها ساخته میشه که کربن اکتیو ماده اولیه در زمینه صنایع رنگسازی، تونر پرینتر و صنایع لاستیک سازی هستش. Not only is the technology all homegrown, but in many cases so is the equipment used to make it. Faced with obstacles and sanctions, Iranian nanotechnology experts have often made everything they need from scratch, all Iranian. سعی می‌کردیم که خودمون در واقع خودکفا باشیم در این خصوص. خب به هر حال ما به ابزار و ماشین آلاتی برای ساخت غشاهای نانویمون احتیاج داشتیم که بخشی از این ماشین آلات در واقع در خارج از کشور در واقع اینها تولید میشد و ما این زمینه ساز شد که تحریما نه تنها نتونست در واقع جلوگیری از کار علمی ما کنه، حتی ما تونست در خصوص خود ماشین‌آلات و دستگاهایی که برای ساخت نانوتیوب هامون نیاز داشتیم نوآوری هایی رو هم خودمون داشته باشیم. On February the 10th, 2011, Iran announced it has developed a nuclear fusion reactor, becoming the 6th country in the world to possess fusion technology. The US, Japan, South Korea, Australia and France are the only other countries which boast the capability. April 8th is celebrated as National Nuclear Technology Day in the country after President Ahmadinejad in 2006 broke the news that the first batch of low-enriched uranium had been produced at the Natanz nuclear facility. Since then, the country has gone forward leaps and bounds in this most controversial aspect of its scientific advancement. Iran now controls the entire cycle for producing nuclear fuel, and the Bushehr nuclear power plant is operational. ما سعی کردیم که روی پای خودمون بایستیم و اتفاقاً همین این فشارهایی که بر ما میاد سبب میشه که ما یه مقدار جری‌تر بشیم و یه مقدار بیشتر کار بکنیم. ما شرقی ها یا بهتر بگیم ما ایرانی ها هستیم وقتی تحت فشار هستیم بهتر کار میکنیم. یعنی اون درون خودمون رو بیشتر نشون میدیم تا زمانی که راحت هستیم و همه چی برامون میاد. The West says Iran wants the bomb. Iran denies this and says their enmity towards Tehran has nothing to do with the bomb at all. اونهایی که با ما دشمنی میکنند خودشون هم میدونند دشمنیشون با سلاح و موشک و بمب ما نیست. از این نه میترسند نه نگرانند. چطور میشه یک دولتی که خودش اقرار میکنه 5000 و چند صد بمب اتم نسل 5 و 4 داره، از یه بمب احتمالی که قراره چند سال دیگه در ایران ساخته بشه، اونم نسل اول، اینجوری که اونا ادعا میکنن که ادعای دروغی است، چطور میشه بترسه؟ من از این نمیترسم. Of course, it's not just these 6 fields. Iranian technological advancements span everything from the high-tech medical aspects you've been hearing of to even computer games. Of course, all of this development has been going on while UN, US and EU sanctions are in play. They aim to cripple the country's economy to stop Iran pursuing nuclear technology. The sanctions, though, don't just cover nuclear but go right across the board. So, have these sanctions that don't just aim at the nuclear arm of Iran's sciences harm the country? تحریم‌ها قطعاً اثر داشته بر روی کند کردن کارهای ما. چرا که ما بسیاری از فعالیت‌هامون مشترک بوده با شرکت‌های خارجی و دانشگاه‌های خارجی و مؤسسات تحقیقاتی خارجی. طبیعتاً وقتی تحریم انجام گرفته اونها
دیگه نمیتوانستن مثل گذشته با ما همکاری بکنن و محدودیتی که از طرف دولت‌هاشون بهشون ابلاغ می‌شده اثر می‌ذاشته روی همکاری‌هاشون و این باعث می‌شد که ما کارهایی که با قرارداد قبلی شروع کرده بودیم با کندی مواجه بشه یا متوقف بشه. این اثر منفی بوده که داشته، نمیشه کتمان کرد. همیشه ما رو از این لولوی تحریم‌ها ترسوندن و طی این سالها برای ما می‌بینید که در فرایند پیشرفت ما اثری نداشته، بلکه ما رو به این باور و به این اعتقاد رسونده که برای اینکه تحریم‌ها مؤثر واقع نشه ما باید رو پا خودمون بایستیم، نیازهامون رو خودمون تأمین بکنیم و این شاید یک در واقع عاملی بوده برای سرعت گرفتن ما در رفع نیازهامون. Although there are differing views on the extent that sanctions have slowed the country down, the conclusion is always the same. Everyone, including Mir Salim and Sultan Shah, agree that sanctions have in the end been an opportunity for the country, paving the way for an independent, self-sufficient scientific community and industry, however long it takes. To think that sanctions can stop Iranians, one scientist says, is to not understand the Iranian psyche. Those who kind of devise these techniques or mechanisms to push back Iranians perhaps don't realize the Iranian culture, which is mostly formed under the pressure and under the influence of some people who actually attempted to either destroy or to fight with such culture. So this culture is quite a resilient one, and therefore it has turned into this sort of pressures and this sort of obstacles have turned into a very strong incentive for Iranians to push things through. And this is not just about the technology or technological advances, but in all other aspects of the society. Iran's scientific advancement has sometimes been a long marathon and sometimes a fast sprint. It's often been a hurdle race because of the obstacles put in its way, like economic sanctions and political pressure. But that has only fomented Iran's thinking that scientific independence is the only way forward, one that will lead to national pride, regional progress and ability, not only help its own people, but people outside of the country as well.